Hello and welcome to another edition of When in Vietnam. This week's episode explores impactful initiatives that enhance children's lives and educational opportunities. In our Greet and Meet segment, we introduce you to the inspiring individual behind the Give It Back to Kids organization, a man affectionately known as the father of many disadvantaged children. Later in Local Buzz, we take you inside an English class where expats find joy in teaching local children in the beautiful ancient town of Hoi An. Are you ready? Let's dive in. In Da Nang, a sanctuary of hope has emerged for disadvantaged children. Their struggles are met with love and opportunity, and the sanctuary offers them more than shelter. Thay đổi cả tương lai của em. Có thể tiếp tục học tập. Thúc đẩy cho em chạm được cái ước mơ của mình. Thấy được cái tương lai kiểu sáng lạng. And the man behind that sanctuary is... Well, my wife and I were not able to have children, and we were thinking, okay, in vitro, or do we go adoption? So we started an adoption process that went over 3 years, and we got a phone call late one night, and a Vietnamese-American girl had given birth to a little boy. The next day we met her, and we got to adopt my son. He was 2 months premature. But my wife wanted a second child. And a happy wife makes a happier life, okay? So, okay, dear, anything you want. So we started the adoption process. Next thing I know, I'm getting off a plane in Saigon, Ho Chi Minh City. And then I met my daughter. I've met different kids all over. And I come home, and I was haunted by the faces of the children I had met. The children that I had met with my daughter at the orphanage she was at in Govap. And I sat there for 2 weeks I could not stop thinking of the kids. Robert's story began with a deep personal struggle, a road that seemed to offer no easy answers. Yet through a series of fateful encounters, Robert found himself drawn to helping the children of Vietnam. In 2002, he founded Giving It Back to Kids, based in Da Nang, a non-profit organization with a mission to transform the lives of disadvantaged children. The organization has been equipping children with the tools to overcome adversity and build a brighter future for over 2 decades. Giving It Back to Kids has transformed countless lives from its inception by focusing on education, healthcare, and providing basic needs. We've had over 270 kids that have come through our programs that now have college degrees, university degrees, with 91% working in the field they studied, which is incredible. Beyond transforming the lives of children, Giving It Back to Kids has had a profound impact on countless individuals, extending its reach to families and communities. The organization has provided 188,620 wheelchairs and built 428 compassion houses and 16 kindergartens, ensuring both mobility and education for children and adults alike. Life-saving surgeries have directly changed thousands of lives, including 1,888 heart, 795 orthopedic, and 98 eye surgeries. To date, their programs have reached over 21,699 students with life skills training. They've also distributed 16,323 water filters to improve rural families' quality of life. Their New Hope project spans both Vietnam and Cambodia, transforming the lives of about 500 individuals in 8 residential care homes. One outstanding initiative, Father's Home, offers single mothers a safe, dignified space to raise their children in a supportive environment. To date, 100 babies were born through this home.
Additionally, the organization has educated 10,243 people on human trafficking prevention, focusing on long-term community empowerment and resilience. Sau 18 năm á, thì mình chứng kiến được rất là nhiều mảnh đời được thay đổi. Có một cái bạn đó, mình biết bạn khi bạn mới học lớp 3 thôi. Bạn sống trong một cái mái ấm của bên mình. Nhưng mà sau khi đó bạn tốt nghiệp đại học, bạn đi làm, bạn bước vào văn phòng của mình và bạn cảm ơn mình. Mình cảm thấy thực sự rất là xúc động khi mà nhìn thấy một đứa trẻ mình biết, mình gặp gỡ lần đầu tiên khi mà đứa trẻ đó học lớp 3. Nhưng mà đến bây giờ đã là tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm và có thể tự lo được cho bản thân mình. Và bạn đó là một đứa trẻ mồ côi. Không có điều gì mà khiến mình tự hào về cái công việc của mình hơn là cái việc mà nhìn thấy cuộc đời của các bạn được thay đổi. Life in the homes provided by Giving It Back to Kids is a haven of growth, healing, and opportunity for disadvantaged children. Children like Wang Van Ling experience a sense of belonging and purpose in these compassionate environments. Some spend their morning playing basketball, while others focus intently on their studies, motivated by the hope of a brighter future. For Ling, who found love and support after enduring hardship, this home transformed his life. Inspired by the kindness he received, Ling now dreams of becoming a social worker to help others like him, offering them the same hope he once found. Nếu mà em không biết tới máy ấm thì em nghĩ là cuộc sống của mình là mình sẽ đi làm công việc bằng chân tay và kiếm ăn qua ngày về chị. Dạ. Bởi vì là tổ chức Giving trao cho em một giá trị rất là lớn, đó là thúc đẩy và tạo động lực để cho em cố gắng học tập, thúc đẩy cho em chạm được cái ước mơ của mình. In these residential homes, the children's past pain is alleviated, and they are encouraged to dream, grow, and pursue meaningful futures. Life in the homes provided by Giving It Back to Kids fosters both personal growth and responsibility. Children are given love and care and taught practical life skills, such as preparing meals together. The older children often take on the role of mentors, guiding and teaching the younger ones, creating a supportive community. Sau khi vào đây thì em sẽ học được các kỹ năng mới từ các lớp. Cuối tuần sẽ có các lớp sức khỏe tinh thần, kỹ năng lãnh đạo. Với lại khi vào một môi trường tập thể thì em sẽ rèn luyện được tính trách nhiệm và tính kỷ luật nữa. Em thấy khá là vui và ngồi hạnh phúc khi được nhiều người quan tâm và yêu thương như thế. Ngồi được giúp đỡ nhau trong các hoạt động khác nhau. Và cuộc sống hàng ngày ngồi cảm thấy rất là vui hơn. The caregivers at Giving It Back to Kids tend to their children's physical needs and help heal their emotional wounds. Through their dedication, they help restore the children's sense of hope and belonging, creating an environment where they can thrive and grow into confident individuals ready to face the future. Mình ở đây rất là hạnh phúc khi được ở đây, được chăm sóc tất cả các trẻ hoàn cảnh kém may mắn, nói chung không mẹ không cha thì mình rất là vui khi làm một công việc này. Mà mình thật sự đem tình yêu thương thật tình tới với tụi hắn. Quản lý của mình, giám đốc của mình hay là bố robot rồi, có tình yêu thương rất rộng bô loa, cho nên mình cũng thấy mình còn có chút xíu ấy. Giving It Back to Kids has transformed the lives of thousands of children, offering them hope for a brighter future. In this episode of When in Vietnam, the production team gave the children the opportunity to express their feelings and gratitude to those who have touched their lives, words they may have never spoken before. Em muốn cảm ơn chị Hương và chị Thoa luôn tạo những chương trình hoạt động hay, có bổ ích để giúp tụi em có thể học tập và trải nghiệm nhiều thứ. Cảm ơn các chị rất nhiều vì đã chăm sóc với con từng ngày và chăm lo một chút mỗi khi ốm đau. Bố Robert thì giống như là người cha của em vậy. Bởi vì là em không có bố. Nhưng mà đối với em thì bố giống như là người cha thứ hai của em. Bố về đây á thì tụi em muốn được ôm. Khi mà ôm thì em cảm nhận được là cái tình yêu thương của người cha trao cho tụi em. Và những cái thông tin của tụi em tuy bố ở xa nhưng mà bố cập nhật tình hình qua mấy chị. Em muốn gửi lời cảm ơn đến bố Robert, cô Tâm, chị Hương và chị Thoa. Với lại dì Minh. Một lời cảm ơn chân thành nhất cũng muốn gửi đến mọi người
đã giúp đỡ, đã yêu thương và chăm sóc cho con. Well, I could cry right now. You know, it's I don't even have words for it, quite honestly. It just, you know, the respect and the love I get from the kids and from so many, it's bewildering. The people behind giving it back to kids are tireless in their dedication, united by one goal, to create better lives for children and those in need. Their relentless efforts go beyond meeting basic needs. Their dedication goes beyond providing shelter. They strive to create real-life fairy tales for disadvantaged children by giving them homes filled with love, care, and opportunities for a brighter future. Though their focus is on offering children a nurturing environment, their efforts extend into other areas, from healthcare to education, ensuring they create a meaningful impact in every life they touch. Thật ra mình không có con, cho nên là các bạn trong máy ấm mình hay đùa là mình không có con của mình, nhưng mà mình có hàng trăm con trong các máy ấm của mình. Thành ra là đó chính là những cái niềm hạnh phúc, niềm vui của mình. Và mình chưa bao giờ nghĩ rằng các bạn, việc lo lắng cho các bạn là một cái gánh nặng đối với mình. Giống như mình nói, nếu mà bạn đi làm và bạn cảm thấy đây là cái gì đó bạn yêu thích mỗi ngày, thì bạn không nghĩ đó là một công việc nữa, mà bạn cảm thấy mình làm với tất cả niềm đam mê và mình làm với tất cả những cái nhiệt huyết mình có để mà giúp cho các bạn, thì đó không phải là một gánh nặng. Honestly, I probably have more friends here than I do there. Here I'm Mr. Robert, Father Robert. But with a father comes great responsibility. I cannot just leave them. You know, it'd be a lot easier if I was just an uncle or the founder, president. But no, they call me Father. I know these kids. You know, I can give them unconditional father's hugs, and they hug me back. I live a full life. I am very blessed. I have to remind myself that I'm alive, that I'm healthy, that I'm loved, that I have purpose in life. You know, I try to live today for today, live to the fullest today. I did a training with my staff not too long ago. I said, we have to live today as if it's the last day of our lives, because one day it will be. So I absolutely insist on enjoying life to the fullest. Let's do this today.
In a cozy open-air classroom surrounded by nature, children of all ages gather with bright smiles, eager to learn new English words or sing along to the lively tune. This is the Bong Farm English Club, a welcoming space offering free English classes for kids and adults alike. Mình với chồng mình ấy, thì hồi xưa là tìm cái môi trường tiếng Anh học là rất là khó. Hồi xưa đa số là tụi mình sẽ đi học ở các trung tâm và những trung tâm đó là đều thu phí. Và tìm được cái người nước ngoài để giúp mình nói tiếng Anh một cách là biết được tiếng Anh ấy thì rất là khó. Thì khi mà mình đã trải qua những cái khó khăn của hai vợ chồng mình ấy, mình mới xây dựng nên một cái câu lạc bộ Bong Farm English Club. Initially, Bong Farm was just a Vietnamese restaurant, attracting locals and travelers with its traditional cuisine. However, the owners boldly transformed it into more than just a dining spot by starting this English club. The idea amazed many customers who were so inspired that they decided to join as volunteers. Well done. So I'm actually a teacher from the UK. I've been travelling around the world and came back to Vietnam because it's my favourite country, and especially Hoi An. So I was actually just coming here for dinner, and then I met a lady called Emma who told me about the school that happens here and invited me to come. I love to teach, so it's really nice to come back here and work with the children and teaching them English. It's just something different and new for me to do here as well. So it's very exciting. Đa số những cái giáo viên đến đây lúc ban đầu á, là khách hàng của mình. Rồi sau đó là mình mới chia sẻ muốn sáng lập lên một cái câu lạc bộ như vậy thì người ta rất là hoan nghênh, người ta sẵn sàng tới để giúp. Ban đầu thì cái giáo viên chỉ có 1 đến 2 người thôi, nhưng mà bây giờ cái lượng giáo viên nước ngoài thì cũng khoảng 5 đến 7 giáo viên là chủ chốt. Và bên cạnh đó là sẽ có một số tình nguyện viên là người nước ngoài và một số tình nguyện viên là người Việt mình nhưng mà tiếng Anh họ rất là tốt. I think all of us as volunteers feel really wonderful. It's a gratifying thing. It gives us hope that they as individuals and this area and your country continues to have more and more opportunities. Vietnam's growing so fast and doing so many wonderful things, and education opens up the door for the rest of the world. And with so many tourists coming here who speak English, it gives them many more opportunities. And the children, of course, we want to see more of them go to universities all over the world and be able to study. Unlike traditional centers, Bong Farm provides a relaxed, family-like atmosphere where learning happens through games, songs, and interactive activities. This initiative has opened up valuable opportunities for kids who may not have had access to English lessons with native speakers. I've been in Bong Farm English Club for 4 months. I feel I've become more confident and more energetic when I communicate with local people like France, USA, and England. The teacher was very friendly and they correct my mistake, and so that when I feel I've made so many improvements in my grammar and in my vocabulary. My name is Khoe. Bé trước đây thì chưa từng tham gia bất kỳ lớp học tiếng Anh nào cả. I'm 7 years old. Mình thấy là con rất là tự nhiên giao tiếp. Nói chung là cũng phát ra giống như tiếng Việt mà rất là tự nhiên. My favorite animal is butterfly because it's beautiful. Nhà mình là ở nông thôn cho nên là cái điều kiện mà để con được gặp gỡ và giao lưu với người nước ngoài là rất là hiếm. Thì tình cờ biết được ở Bong Farm cho nên là mình đã chọn đến đây để cho con giao lưu. Nói chung thì ở Đà Nẵng thì cũng rất nhiều trung tâm tiếng Anh, nhưng mà bây giờ mình thấy ở trong này nó có một sự khác biệt là từ nhà vườn này, từ dành cho mẹ lẫn con đều học được hết, nên là mình sẽ cho các cháu cùng mình tham gia vào cái chương trình như thế này thì nó sẽ bổ ích hơn cho mấy cháu hơn. Với lại mình thì có công việc của mình nó sẽ nhận như là nó thêm kiến thức của Anh văn cho mình đó. The charming town of Hoi An captivates expats with its stunning beauty. However, it's not just the enchanting scenery that draws people in.
What is so special about Hoi An is that expats can discover a place to connect with people dedicated to positively impacting the community. The smiles of eager learners echo the spirit of perseverance and community that defines this remarkable English club. I think it's really nice that they've managed to build a community of people who want to, share their experience, come here to help the children learning English, and what they've managed to set up here. I think it's absolutely brilliant. Các bé rất là ngoan và hồn nhiên, trong sáng, cho nên là mình cảm thấy là mình có một khoảng thời gian được giải tỏa những áp lực của mình ấy, và được ở gần thiên nhiên, nên là mình cảm rất thích. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục đến đây và giúp đỡ mọi người trong công việc dạy trẻ em. If we're fortunate enough to have people help us and we got good education, we want to give back to others, especially in education, which is a priority for all Vietnamese families. Mình luôn là biết ơn vì họ đã tạo ra một cái môi trường là giao tiếp tiếng Anh cho mình. Thứ hai là việc đó là hoàn toàn là miễn phí nữa. Cho nên là mình rất là biết ơn và mình cũng muốn góp phần xây dựng và muốn loan tỏa đến để cho mọi người biết đến đây nhiều hơn, để có thể là mọi người có thể được học tập tiếng Anh miễn phí giống như mình vậy. Mình nhìn ở đâu mình cũng thấy là hạnh phúc hết, tại vì là cái câu lạc bộ của mình á, nó phát triển được tới ngày hôm nay. Và mình cũng cảm ơn mấy bạn nhỏ rất nhiều, và kể cả tất cả những học viên là luôn luôn đồng hành với mình. Nhưng mà để mấy bạn mà kiên trì và cố gắng đến ngày hôm nay để một cái gì đó gọi là đánh dấu cái thành công của Bong English Club, cũng như là tất cả những thầy cô đã cố gắng từ những cái buổi ban sơ cho đến bây giờ. Mình rất là, đó là niềm tự hào của mình. We love English. That brings us to the end of this edition of When in Vietnam. We hope you enjoyed the stories we've shared and feel inspired by the many individuals dedicated to the welfare of children. When in Vietnam will return with more inspiring content. Thank you for joining us. Until next time.